ذلك فهو خالد مخلد في النار. وخطأ شائع كثير من الناس يظن أن من انتحر فهو كافر. الانتحار يا إخواني ليس كفر، ما هو إلا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. فمن انتحر فهو في نار جهنم، لكنه لم يكفر بالله، هو مؤمن بالله لكنه قتل نفسه وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وتلك الكبيرة ستسبب له الخلود والمكوث في النار آبدا مؤبدا. So the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said in a hadith reported by Abi Hurairah that any person who threw himself from a mountain and killed himself, he will be in hellfire forever, and he will be doing the same thing in hellfire, throwing himself and getting killed, and Allah subhanahu wa ta'ala will make him do the same thing, go to the mountain and throw himself all the way forever without ending. Why is that? Because yourself is not something that you own. It's not something that you own. Allah subhanahu wa ta'ala owns you, and Allah subhanahu wa ta'ala created you to worship Him. So any person who kills himself is a person that will be going to hellfire, and he will be there forever, because he killed himself, and his self is not something that he owns. He doesn't own himself. He has to be worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. So whoever who kills himself, his punishment is that he's going to go to hellfire forever. And the way that he killed himself, he's going to be doing the same thing as punishment for him in the hellfire, all the way forever without ending. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه، يعني يشربها ويأكله في نار جهنم خالدا فيها أبدا، لأنه قتل نفسه وتحسى السم لكي يقتل نفسه. طيب، من هنا الإمام البخاري كأنه يورد تساؤلا: من أكل أو تحسى أو شرب السم من باب العلاج، هل يعد هذا يعني مطابقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من تحسى سما فسيموت وسيكون في نار جهنم؟ فالعلماء قالوا تحسي السم إن كان لغرض أن يقتل نفسه فينطبق عليه الحديث وهو في نار جهنم عياذا بالله، لأنه قتل نفسه ونفسه ليست ملكا له. ومن أخذ السم للعلاج فهذا جائز، لأن هناك بعض العلاجات يفعلونه بسم الأفعى وما إلى ذلك. فإن كان السم احتسي مع غيره للعلاج وهو مجرب وأمر موثق من عند الأطباء وجرب وينفع الناس، فهذا ليس فيه بأس وهذا جائز، وإن كان السم أداة أو أمر يفتك بالمرء ويقتله بكل سهولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه على من تحسى السم عمدا كي يموت، لكن من أخذه من باب العلاج، وكان أخذه لذاك العلاج من باب الدراية والمعرفة، ووصف له ذلك الدواء من قبل المختصين والعارفين بهذا الدواء، فلا بأس في ذلك ويجوز له أن يتحسى السم للدواء. Then the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, whoever eat or drink the poison and killed himself, he will be in hellfire forever, and he will be having that poison and taking it, eating or drinking it in hellfire forever. So Imam al-Bukhari is raising the question: if someone drink or eat that poison for cure, does this hadith apply to him? So what the scholar says, whoever take the poison to kill himself, so this hadith apply to him, and he is a person that will be in hellfire forever. And the person who take the poison as medicine, because they have ways of taking like the poison of the snakes and make it in a way that he doesn't cure people. So if it's a type of medicine that's been prescribed by those who are expert and they already cured people with such poison, so that's not a problem, and eating it or drinking it is not a problem, and that does not mean the person who takes it will be in hellfire forever. طيب، قال الإمام البخاري: باب ألبان الأتن. الأتن جمع أتان، والأتان هي أنثى الحمار. ألبانها هل يجوز شربها واستخدامها في الأمور الأخرى أو لا يجوز؟ يعني هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء
وغالبا في دولنا الإسلامية لا يشرب حليب الحمير، لكن في بعض الدول الغير المسلمة كأمريكا الجنوبية ونحو ذلك في بعض الدول يشربون ألبان الحمير. فهل هذا جائز أم هذا حرام في دين الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما سيذكره الإمام البخاري في هذا الباب. So this new subject is the subject that talks about drinking the milk of donkeys. Is it permissible or not permissible? Usually in Muslim countries people do not drink it. Even here in America people do not drink it, but in some countries they do it. They drink the milk of the donkeys. So the ulama have different opinion, have khilaf upon it, and we're going to discover that in this bab, in this subject, through the hadith when we read it, inshallah. So عن ابن شهاب وهو عبد الرحمن الزهري أن يونس سأله قال هل نتوضأ أو نشرب ألبان البتن؟ هل نتوضأ أو نشرب ألبان البتن وهي أنثى الحمير؟ ولماذا أورد السؤال؟ يعني الشرب هذا واضح، الناس يشربون الحليب، لكن كيف نتوضأ بالحليب؟ لأن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز التوضأ بالحليب؟ من أهل العلم من يرى ذلك، فيجوز أن تستخدم حليب الغنم وتتوضأ به، وكذلك الخل، لكن هذا غير صحيح. الوضوء بحاجتين، إما بالماء الطاهر، ومن عجز عن وجود الماء أو من عجز عن استخدام الماء يستخدم الصعيد الطيب ويستخدم التراب ويتيمم به. أما أن نتوضأ بالحليب أو بالخل أو بأي مائع آخر، المائع يعني السائل، نتوضأ بأي مائع آخر فهذا لا يصح. المائع الوحيد والسائل الوحيد الذي نتوضأ به هو الماء، ماء الطاهر أو مياه البحار ومياه الأنهار. إن عجزنا عن ذلك نستخدم التراب والصعيد الطيب لكي نتيمم ونتطهر لعبادة ربنا. أو مرارة السبع، المرارة هي الأمعاء التي تختص بالسباع كالأسود والفهود والضباع والنمور وما إلى ذلك، هل يجوز أكلها؟ أو أبوال الإبل، فهذا سؤال سئله عبد الرحمن الزهري، محمد بن شهاب عبد الرحمن الزهري، سيذكر الإجابة بأحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. So in this hadith, Abdul Rahman ibn Shihab, he was asked a question about using the milk of the donkeys to make wudu, in drinking it. So drinking it is something that usually people could do it because any milk is to be drunk. But how to use milk to make wudu? So the reason why this person asked Abdul Rahman ibn Shihab, because some scholars say you can use the milk, for example the milk of sheep, to make wudu. And you can use the vinegar, which is the khal, you can use it to make wudu. But that's not right. The right opinion is that only two things we can use for the tahara, for the purity, for the wudu. The first thing is al-ma, the water. That's the only thing we can use for the wudu. If we do not have water, or we cannot use it, using it is going to harm us. We can use the turab, the dirt, to make a tayammum. Other than that, we do not have anything else that we can use for al-wudu, for purity. So he asked them about making wudu using the milk of the donkeys and drinking the milk, and he asked him about eating the intestine of the predators. The predators like lions, tigers, hyenas, and cheetahs, and so on. Is it permissible or not permissible? And drinking and using the urine of camels. The urine of camels. So the answer for all these questions is going to come through the hadith, and he will support that with the hadith from the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فقال ابن شهاب قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. هذا أبوال الإبل، وإلى وقتنا هذا يستخدمونها، وهذا أمر أحله النبي صلى الله عليه وسلم للقوم الذين قدموا المدينة وسأله التداوي بأبوال الإبل، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في شرب ألبانها واستخدام أبوالها للعلاج وتعالجوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك. وحتى في زماننا هذا من الناس من يعالج تساقط الشعر أو عدم نبوت الشعر
بأبوال الإبل، والبدو يفهمون في هذا ولهم طرق معينة يعالجون بها أمراضا معينة بأبوال الإبل، وهذا أمر جائز وليس به بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه أمر حلال وأقره ولا بأس به. So the first question or the first answer he gave is that saying all Muslims, and he meant during the time of the Prophet Muhammad ﷺ, they were using the urine of camels. In that true, the Prophet Muhammad ﷺ, some people came to the Medina and asked the Prophet Muhammad ﷺ by using the urine of camels to make medicine with it. And the Prophet Muhammad ﷺ approved them and gave them the okay to use it as medicine. So that's something permissible. Even now, those who take care of camels, they have ways of using its urine as medicine for certain sicknesses, and they know how they do it. For example, what I heard of is that they can use it sometimes for the person who has hair loss, his hair get away, so they can cure or use the urine of the camel in a certain way. They do it, and that help the person, and he stopped losing his hair. So in this or another way, they know how to do it. And the Prophet Muhammad more importantly, or most importantly, has approved the Ummah to use the urine of camels for medicine. فأما ألبان الأتون فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. فلحوم الحمر الأهلية التي تسكن مع الناس، لأن عندنا حمر وحشية التي تكون في الفيافي والقفار وفي الغابات، الذي يسمى الزبرة أو الحمار الوحشي، هذا يجوز أكله، ليس هناك بأس في أكله. لكن الحمر الأهلية التي تكون في المدن وتعيش مع الناس، هذه الأنواع من الحمير حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحومها في السنة السابعة من الهجرة في غزوة خيبر، فرموها وغسلوا الأواني والقدور التي كانوا يطبخون بها لحوم الحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم لحومها ولم يتكلم عن ألبانها، هل تشرب ألبانها أم لم تشرب؟ لكن الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا هو قول الجمهور، أنه يحرم شرب لبنها، يحرم شرب لبن الحمير، لأنه ناتج من لحمها ولحمها محرم شرعا أن نأكله، إلا إذا كان شرب لحم الحمير للعلاج فقط، إن ثبت طبيا وبالتجربة وأثبتت علميا بأنه يقي من مرض معين وجرب، فإن كان لهذا الأمر فلا بأس في ذلك. أما فيما دون ذلك أن نجعل ألبان الحمير مثل ألبان الأغنام وألبان الجمال، فهذا لا يجوز في شرعنا كما ذهب إليه جماهير علمائنا رحمهم الله جميعا. So the second question, he gave the answer that eating or drinking the milk of the donkeys, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not talk about it. What the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam talked about is he made it prohibited not to eat the meat of the donkeys that live within that city, not those who are in the jungles. The zebra is permissible to eat it, that's not a problem. But those donkeys who live with people, who people use them for their work, is prohibited to eat its meat. So based on that, the majority of scholars, majority of ulama say that it's prohibited also to drink its milk, except for one reason, if it's for cure. Let's say that we have doctors or people that have experience and they test it and they use it for a certain disease or sickness, and it's indeed cure from that sickness. So in that situation, it's permissible to drink it for the sake of the cure, but to use it just to drink it, just like the milk of sheep and the milk of camels and the milk of cows, that's not permissible Islamically, and this is the opinion of the majority of the scholars of Islam. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلب الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب
من السباع، وهذه قاعدة عامة. وأيضا روي الحديث